Me siempre había vivido con los pies firmemente plantados en la realidad. Como ingeniera de software en Tokio, su mundo se regía por la lógica, las líneas de código y la precisión matemática. Nunca fue de los que creía en leyendas, y mucho menos en las historias que su abuela solía contar de niña. Pero todo cambió una tarde lluviosa, cuando me regresó al viejo apartamento de su infancia para recoger algunas pertenencias tras la muerte de su abuela. Mientras revisaba coches polvorientos y álbumes de fotos amarillentos, encontró un libro pequeño de tapas desgastadas, envuelto con delicadeza en una tela roja. Al abrirlo, reconoció la caligrafía de su abuela y leyó la leyenda del Hilo Rojo del Destino. Recordó entonces aquellas noches en las que, arrapada bajo mantas, escuchaba atentamente como su abuela le contaba que todos nacimos conectados por un hilo invisible a nuestra alma gemela. Un hilo que puede estarse enredados, pero nunca romperse. Me esbozó una sonrisa nostálgica, sin do una punzada en el pecho. Era una historia dulce, pero infantil, pensó. Sin embargo, al hojar el libro con más atención, notó que había notas escritas al margen. Nombres y fechas desconocidas, como si su abuela era estado siguiendo conexiones reales entre personas a lo largo del tiempo. Una página en particular le llamó la atención, contenía un vasito de dos siluetas unidas por un hilo rojo que cruzaba océanos y ciudades. Esa imagen la perturbó. Aunque intentó volver a su rutina, algo dentro de ella había cambiado. Por las noches, sonaba con hilos rojos que flotaban en el aire, atendos a sus muñecas. Empezó a notar detalles en la cal, pulsers rojos, hilos sueltos en los abrigos de los desconocidos, símbolos que antes habría ignorado. Lo que comenzó como un gesto sentimental se transformó en una inquietud persistente. Y si había algo de verdad en aquella vieja historia. A pesar de su escepticismo, sintió una necesidad inexplicable de saber más, de seguir las pistas que su abuela había dejado. Sin darse cuenta, me se encontraba al bord de un viaje que entrelazaría su lógica con el misterio, y su destino con alguien aún desconocido. En Seúl, Jisoo vivía inmerso en un mundo completamente distinto. Para él, la cámara era una extensión de su alma, y la ciudad, un lienzo en constante movimiento. Se dedicaba a capturar momentos fugaces. Una mirada entre extraños en el metro, la sombra de una bicicleta en la pared al atardecer, la sonrisa robada de un niño en un callejón. Sus fotografías eran caóticas y bellas, llenas de emoción. Pero en las últimas semanas, algo peculiar comenzó a ocurrir. Al revisar sus fotos en la pantalla de su computadora, notó un detalle extraño, un hilo rojo. Al principio pensó que era un error, una cura decorativa, un reflejo, pero en imagen tras imagen, el hilo aparecía, a veces delgado y desenfocado, en otras nítido y vibrante, cruzando el encuadre con una precisión inquietante. Intrigado, Jisoo comenzó a investigar, revisó las locaciones, volvió a los sitios donde había tomado las fotos, pero no encontró ningún objeto físico que pudiera justificar el hilo. Aún así, el hilo seguía apareciendo. Lo más extraño era que parecía seguir una dirección. No era aleatorio, cruzaba de izquierda a derecha, como si señalara un camino invisible. Y no solo eso, comenzaba a notarlo incluso sin la cámara. Caminando por los calles, giraba ver destellos rojos entre la multitud, desvaneciéndose en el aire como humo. Creo estar perdiendo la razón. Un día, en un mercado nocturno, fotografió a una joven que miraba distraída, una vitrina de papel artesanal. No prestó mucha atención en el momento, pero al llegar a casa, la foto lo dejó sin aliento. El hilo rojo salía directamente de la muñeca de la chica, y se extendía fuera del marco. Era la imagen más clara de todas.
No sabia quin era ella, pero sintio una conexión inmediata, irracional. Desde entonces, Jisoo no pudo quitársela de la cabeza. Busco en sus otras fotos en redes sociales en foros de arte bono. Todo sin éxito. Lo único que tenía era la imagen, y la extraña certeza de que Hilo lo estaba guiando hacia algo, o alguien, que aún no entendía, pero que sentía crucial. Sin saberlo, yo estaba atrapado en el mismo destino que había inquietado a Mei al otro lado del mar. La conferencia de arte y tecnología en Kioto fue una coincidencia para ambos, al menos en apariencia. Me fue enviada por su empresa para presentar un nuevo prototipo de emocional, y aunque acepto con desgano, lo veía como una oportunidad de escapar, por unos días de la prisión de Tokio, y de los dudas que le acasaban desde que encontró aquel libro. Jisoo fue invitado de último minuto para hablar sobre cómo su fotografía capturaba patrones invisibles en la ciudad moderna. Gracias a una galería que había visto su misterio, osa serai del Hilo Rojo. Ninguno de los dos esperaba nada fuera de lo común. El primer encuentro fue breve. Me estaba saliendo del salón de conferencias, algo confundido por la reacción del público. Cuando tropezó con alguien que se apriroba con una cámara colgada al culo. Lo siento, dijo él en japonés, respondió él con una sonrisa. No hubo tiempo para más, pero ambos se giraron al mismo tiempo una vez que se separaron. Sus miradas se cruzaron. No fue amor a primera vista, pero sí algo más extraño, una sensación de familiaridad. Como si ya se conocieran. Como si algo invisible los estuviera empujando a hablar. Esa noche, en la cena de bienvenida, se reencontraron. Esta vez hablaron, primero con cortesía, luego con naturalidad. Como si se hubieran esperado toda la vida. Me mencionó el libro de su abuela, Jisoo, sus fotos del Hilo Rojo. Ambos rieron, sorprendidos por la coincidencia. Pero no era solo eso. Las palabras fluían con una facilidad inusual. Me, siempre reservada, se abrió como nunca. Jisoo, que acostumbraba a mantenerse detrás de la cámara, sintió el deseo de mostrarse tal como era. Cuando se despidieron, no intercambiaron números. Solo una promesa tacita de volver a verse al día siguiente. Ninguno de los dos sabía que aquel encuentro, aparentemente casual, era el nudo inicial de una historia tejida mucho antes de que se conocieran. Una historia que el destino había estado hilando en silencio. Después de 3 días en Kioto compasión, de charlas, paseos entre templos y cafés tranquilos al bord del río, Me y Jisoo sentían que algo nuevo había florecido entre ellos. No lo habían dicho en voz alta, pero ambos sabían que esa conexión que los unía iba más allá de lo racional. Sin embargo, el mundo real, siempre puntual, empezó a reclamar su atención. Me recibió un correo inesperado de su jefe. Le ofrecían un ascenso importante, le dará un nuevo equipo en Singapur. Era una oportunidad sonora, pero implicaba mudarse en pocas semanas. Mientras tanto, Jisoo recibió la confirmación de una residencia artística en Berlín. Su proyecto del Hilo Rojo había captado la atención de una galería internacional. Y le proponían exponer su trabajo durante 6 meses. Era la mejor oportunidad de su carrera. Ambos intentaron mostrarse felices por el otro, pero el air entre ellos se volvió más denso, cargado de silencios y miradas que evitaban la verdad. Una noche, sentados frente a un farol de papel flotante en el río, hablaron con franqueza. No creo en las coincidencias, dijo Jisoo, pero también sé que a veces el hilo se enreda. Me asintió, Sinchan, do que el suelo bajo sus pies se dividía entre lo que debía hacer y lo que realmente decía. No era el momento, se dijeron, era demasiado pronto. No querían arriesgar todo por algo que, aunque profundo, aún no estaba definido. Se abrazaron largo rato antes de despedirse, promisión,
do mantenerse en contacto, pero sin planes concretos. El Hilo Rojo no se rompió esa noche, pero si se estiró hace de volverse casi invisible, tensado por la distancia, el tiempo y las decisiones no dichas. Ambos se marcharon con el corazón dividido, llevando consigo una nostalgia que no podían explicar, y una esperanza que no se atrevieron a nombrar. El tiempo pasó, y aunque la distancia física era real, algo en el interior de ambos seguía lashing, do al mismo ritmo. Mei se adaptó rápidamente a su nuevo rol en Singapur, pero en las noches de soledad, regresaba al libro de su abuela, buscando respuestas que no encontraba en la lógica de su profesión. Una tarde, al revisar de nuevo las notas al margen, encontró un nombre que nunca había notado antes, Lee J.H. Wan, 1947, Busan. Intrigada, comenzó a investigar. Descubrió que su abuela había viajado a Corea durante la posguerra, y que J.H. Wan fue alguien a quien mencionaba en cartas ocultas en el libro. En una de ellas, hablaba de un amor imposible, separado por la guerra y las familias. El Hilo Rojo no los había dejado unidos, pero sí había marcado su historia para siempre. Mientras tanto, en Berlín, Jisoo exploraba la historia de su familia a raíz de una exposición sobre la diáspora coreana. Encontró documentos antiguos de su bisabuelo, quien había trabajado con refugiados japoneses después de la guerra. Entre los nombres figuraba el de T. Nakamura, una enfermera japonesa que coincidía con las fechas y datos que me la había mencionado una vez. Cuando conectaron los puntos en una videollamada, los dos se quedaron en silencio. Sus abuelos, quizzes, habían estado unidos también por un hilo invisible que nunca ligó a unidos. No era solo su historia la que estaban viviendo, sino la continuación de un destino que venía entrelazándose desde mucho antes. Aquello que creyeron una coincidencia tomaba ahora un peso profundo y casi seguro. Ambos comprendieron que el Hilo Rojo no era solo entre dos personas, sino entre generaciones, memorias y decisiones heredadas. Estaban atrapados en algo mucho mayor, y por primera vez, se sintieron dispuestos a enfrentarlo juntos. El invierno ligó con su aire crudo y decisivo. Después de semanas de mensajes esporádicos y recuerdos flotantes, me tomó una decisión. Dejó una carta de renuncia en su escritorio, cerró el libro de su abuela, y reservó un vuelo a Kioto. No sabía si Jisoo estaría allí, pero sentía, como una certeza grabada en el pecho, que era el lugar al que debía regresar. Mientras tanto, en Berlín, Jisoo recibió una postal sin remitente con una imagen de un templo japonés. En el reverso, una sola frase, donde comenzó el hilo. Supo de inmediato lo que significaba. Empocó su cámara, dejó una nota para el curador de la galería, y tomó el siguiente vuelo hacia Japón. Se reencontraron, bajo los cerezos desnudos, en el mismo puente, donde se habían despedido meses atrás. Esta vez no hubo palabras iniciales, solo una mirada larga, y un hilo invisible que parecía tensarse entre ellos con una fuerza imposible de ignorar. Se acercaron, tomados por el mismo impulso que los había guiado desde el principio. Jisoo extendió su muñeca, Mei hizo lo mismo. No levaban pulseras, pero ambos sintieron el roce sutil de algo que los unía. Se abrazaron, y el mundo alrededor pareció guardar silencio por un momento eterno. No era magia, no era una leyenda infantil, era una elección tejida con hilos de duda, deseo, miedo y esperanza. El hilo rojo del destino no los había forzado a nada, solo les había mostrado el camino. Ellos fueron quienes decidieron caminarlo. Esa tarde, entre la niebla suave de Kioto, ataron simbólicamente sus muñecas con una cinta roja que compraron en un puesto local. Sonrieron. Sabían que el destino los había unido, pero ahora eran ellos quienes tejían el nudo final. Uno firme, uno propio.